Hari Om. Hari Om. Hari Om. Give me 1 more minute, sir. I will start recording. Sir, we are live now. Hari Om. Namaste to all. Prostrating at the lotus feet of Brahmanishta, Shrotriya, Sadguru, Swami Shri Virajeshwara Saraswati. On behalf of all of us and the entire Guru Parampara, today's discourse on Viveka Chudamani will commence. Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Shri Mahasaraswatyai Namaha. Sadashiva Samarambham Sri Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shruti Smruti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavatpadam Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kruto Vande Bhagavantau Punah Punah Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Sadgurum Pranadosmyaham Om Namo Bhagavate Virajeshwaraya Harihi Om. Last time, the verse or the shloka number 256 in Vivek Chudamani, it was stopped, and from today, the verse or the shloka number 257, the discourse will continue. As was told in the last week, that Acharya Shankara Bhagavatpada here, now he is explaining in detail the Tattvamasi Mahavakya, exposition of one of the Mahavakyas of Upanishads, Tattvamasi, you are that. So that continues with so many other examples he has taken so that we can grasp the inner purport or the insight very clearly with simple lucid language, Sanskritam language. Now he continues with that. He is instructing the qualified disciple, Uttama Adhikari, how in the mind, with all the concentration, we should meditate upon, reflect upon constantly the purport of the meaning of Tattvamasi, Tvam Tattasi. And as was told earlier, this Mahavakya, which has appeared 9 times in Chandogya Upanishad, here for our benefit, Acharya is same Tattvamasi Mahavakya is explaining it in 12 different shlokas. Janma Vruddhi Parinati Apakshaya Vyadhinashana Vihinam Avyayam Vishwasrashti Avavighata Karanam Brahma Tattvamasi Bhavayatmani Brahma Tattvamasi Bhavayatmani. Most of the shlokas end with this last charana. Brahma Tattvamasi Bhavaya Atmani. Atmani Bhavaya. With all earnestness, with a total surrender, Shraddha and Bhakti towards Sadguru, who is all in all, who is none other than Paramatma Swarupa himself, that Sadguru, bowing down to him, totally prostrating through the mind and heart, surrendering.
I have to always reflect upon, analyze upon, think upon, constantly meditate on this point that I am that Parabrahma Vastu. This is what he is giving the injunction here. Brahma Tattvamasi Bhavaya Atmani. That means, look, my dear disciple, look, my dear Shishya, Acharya is telling. Tat Brahma Tvamasi iti Atmani Bhavaya. Nodappa Shishya, ಯಾವ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು ಪದಾರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವುದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ, ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ, ಮಾತಿನಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ, ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು ನೀನೇ ಆಗಿದ್ದೀಯೇ. ಅದನ್ನ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವಧಾರಣೆ ಮಾಡು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಾಲ ಅದನ್ನ ಅನವರ್ತ ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ತಾ ಇರು, ಅದನ್ನೇ ಮನನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರು. ಯಾವುದು? ಯಾವ ಆ ಪರತತ್ವ, ಪರಾತ್ಪರ ತತ್ವ, ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವ, ಆ ನಿರಾಕಾರ ತತ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನೀನೇ ಆಗಿದ್ದೀಯೇ. ತತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ತ್ವಮಸಿ ಇತಿ ಭಾವಯ ಆತ್ಮನಿ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ right now. You are that same Atma Swarupa. You are that same Paramatma Swarupa. You are that same Nirakara Parabrahma Satchitananda Swarupa, which cannot be explained, which cannot be understood by intellect, which cannot be thought over, which cannot be explained to anybody else. It has to be experienced firsthand. Have that point in the mind. Through the intellect, you must go to the highest level of concentration. Then constantly reflect upon that you are that Vastu. You are that Parabrahma Vastu. So the shlokas usually here, they are ending with the last charana. Brahma Tattvamasi Bhavaya Atmani. That is the main part. That is the core part. So Acharya says here in the shloka, ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಜನ್ಮವೃದ್ಧಿ ಪರಿಣತಿ ಅಪಕ್ಷಯ ವ್ಯಾಧಿನಾಶನ ವಿಹೀನಂ ಅವ್ಯಯಂ ವಿಶ್ವಸೃಷ್ಟಿ ಅವವಿಘಾತ ಕಾರಣಂ. All lakshanas of Parabrahma Vastu, the pointers, ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ವಸ್ತು, ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ಜನ್ಮ, ವೃದ್ಧಿ, ಪರಿಣಾಮ, ಕ್ಷಯ, ರೋಗ, ವಿನಾಶ ಇವು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜನ್ಮ, ವೃದ್ಧಿ, ಪರಿಣಾಮ, ಅಪಕ್ಷಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಷಯಿಸೋದು, ನಾಶವಾಗುವಂಥದ್ದು. ವ್ಯಾಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೋಗ, ಮತ್ತು ನಾಶ ಅಂದ್ರೆ ವಿನಾಶ, ಮರಣ. ಇದು ಯಾವುದು ವಿಹೀನಂ, ಇದ್ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ವಿಶ್ವ ಸೃಷ್ಟಿ ಅವವಿಘಾತ ಕಾರಣಂ, ವಿಶ್ವದ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಲಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು, ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಹೊರಗೆ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಅವ್ಯಾಕೃತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾನಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಮಹಾಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಯಾವ ವಸ್ತು, ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು ನೀನೇ ಆಗಿದ್ದೀಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So Acharya is very, very clear cut terms is explaining that Brahma Vastu, that Parabrahma Padartha,
that Nirakara Tattva, that which cannot be understood and which cannot be explained, which can only be experienced first time by the grace of the Guru. That is which is without birth. That is which without growth, without change, without decay, without disease, and without death. Acharya is specific in these terms. You know what he says? That Brahma Padartha is Janma Vruddhi Varinati Apakshaya Vyadhi Nashana Vihinam. So the six stages are there in the life of an organism, in the life of an individual. 6 stages. One is the birth. Then after the birth, it grows, the baby grows. And then change. Parinati, change in the shape and form, extension of the organs, change in the body, change in the shape. Then decay. After full development, after some time, it starts decaying, apaksha, because of vyadhi, because of diseases. And when the old age sets in, diseases will come. And finally, nashana, it will die. So, birth to death, the stages are the birth, the growth, the change, that is vikara or modification, changes in the body structure, and decay, going down, then diseases, and then finally death. So the Brahmavastu is beyond all these 6 stages of life. Avyayam. Avyayam. It is without any body parts. Akhanda. And it is without any modifications. Avyayam. Srishti Vishwa Srishti Avavighata Karanam. Srishti Avavighata means creation, Ava, maintenance, Vighata, destruction. Creation of the Brahmahanda, universe, Jagat, Prapancha, all the inanimate, animate things. And Sthiti, continuation of this Jagat after creation. And finally, dissolution, Mahapralaya, Vighata. So this Brahmavastu is responsible for all these things. And you are that one. Brahma Tattvamasi Bhavaya Atmani. Next sloka again he continues with the other epitaphs and examples. Astabhedam anapasta lakshanam nistaranga jalarashi nischalam nityamuktam avibhakta murtiyat Brahma Tattvamasi Bhavaya Atmani. Brahma Tattvamasi Bhavaya Atmani. Acharya says, instructs his disciple, look, that Vastu, Brahma Vastu is, that Paramatma Vastu is Astabhedam Anapasta Lakshanam Nistaranga Jalarashi Nischalam Nityamuktam Avibhakta Murtiyat Brahma Tattvamasi Bhavaya Atmani. Nodappa Shishya, Astabhedam Anapasta Lakshanam. Samasta Bedagalinda Rahitavadantaha Anapasta Lakshana Nasharahita Swarupa Ullantaha Nistaranga Jalarashi Nischalam. Alegale illade ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಗಂಭೀರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಸಮುದ್ರ ಅಥವಾ ಸಾಗರ ಅಲೆಗಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಲ ತರಂಗ ರಾಶಿ ಜಲರಾಶಿಯ ಕಾಣುತ್ತೋ, ಅಲೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರಿದಾಗ ಸಮುದ್ರದ ಹೊಯ್ದಾಟ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರಬಹುದು. ಅಲೆಗಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ನೀರು ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ನಿಂತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅದು ನಿಸ್ತರಂಗ ಜಲರಾಶಿ ನಿಶ್ಚಲ, ಚಲನೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗಾಧವಾದ ಜಲರಾಶಿ. ಹಾಗೆ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತಂ ಅವಿಭಕ್ತ ಮೂರ್ತಿಯ,
ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತ, ಸದಾಕಾಲ, ಸರ್ವತ್ರ, ಸರ್ವಕಾಲದಲ್ಲೂ, ಸರ್ವಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಮುಕ್ತ, ನಿತ್ಯ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವ ವಸ್ತು ಇದೆಯೋ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು, ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ವಸ್ತು ನೀನೇ ಆಗಿದ್ದೀಯ. ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತಂ ಅವಿಭಕ್ತ ಮೂರ್ತಿಯ, ಅವಿಭಕ್ತ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ತೋರದೆ ಅಖಂಡ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳ, ಏಕ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳ ಉಳ್ಳಂಥದ್ದು, ಅಖಂಡವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಖಂಡ ತುಂಡವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅವಿಭಕ್ತ. So Acharya says here, see, this Brahma Vastu is Astavedam, without any differences, Anapasta Lakshanam, without any destruction. It is destructionless, without any differences. Nistaranga Jalarashi Nishchalam. It is like a vast expanse of the deepest ocean, say Pacific Ocean. If you go deep in the middle of the Pacific Ocean, observe. Only the water expands throughout the horizon, you will find, nothing else. So if such a vast, deep ocean, if it is there without, for a single, imagine, fraction of a second, absolutely waveless, totally prashant, totally still, vast expanse of water. Nistaranga Jalarashi Nishchalam. Nishchalam, without any wave, movement at all, without any movement of the water body. The water body looks totally stand still. Vast, unimaginable, unless we can only imagine. Unless we go in the deep middle of a Pacific Ocean or an Indian Ocean or Atlantic Ocean for that matter. And imagine our entire ocean, 360-degree around us, without a single wave. Without a single wave. That is a question to be imagined. That you cannot visualize that. I cannot visualize. You cannot visualize. But with a deep insight, imagine yourself that you are in that position where the wind movement is totally absent. Totally absent. And absolutely water is stands still. It has stood still. That means the time has frozen. The water body has frozen totally. And that is nishcha, peaceful, blissful. The time closes there. The time factor lapses itself. So that is the example Acharya is trying to infuse upon. Look at the poetic style. What cannot be visualized, he is urging the disciple to visualize. It is not possible at all. You don't find even a single moment where the wind blow is not there and the water body is not showing any wavy pattern, wavy motion in the deep sea. There is ups and down. You know, the expanse of water is coming up and going down. It's bubbling up and coming down. Bubbling up and coming down. It cannot be still at all. Indirectly, the insight of this is Acharya is comparing this to our mind full of thoughts. Our mind is always full of thoughts. It is the baggage of thoughts. It is the generator of the thoughts. It is the powerhouse of the thoughts. One after another, the thoughts, like wave after wave in the ocean, they start hitting our mind. You cannot sit quietly even for a second or 2 seconds without a thought. Without a thought process. Nobody on the earth can sit quietly without the thought process in the normal sense. In the normal sense. Can anybody try? Yes, we can try. 1 minute with a time on for 1 minute. If I tell everyone to sit for 1 minute without doing anything, after 1 minute, if I ask you a question, was there total silence, thoughtlessness in the mind?
Was there a vacuum in the mind? Not a single thought generated at all. And all of you say, no, so many thoughts were coming. In fact, the generation of thoughts will be more when you try to sit quietly. So Acharya said, see, that is the mental state of all human beings. So that state of the mind, total thoughtlessness, where as an observer, I separate myself from this outer eye. I separate myself from this body consciousness. I separate myself from this mental consciousness. I separate myself from this body-mind complex. Then only I will become an observer. Then only I will become an observer. Then I can watch my mind. When I start watching my mind, what happens? The mind starts becoming quiet and quiet and quiet, subsiding slowly and slowly and slowly. The more you concentrate on the mind itself, ultimately the thoughts will go. So easy to explain, so easy to say, but it is so difficult to experience. That can happen only by the grace of the Guru, not by the words. This is not an intellectual understanding. Here logic will not apply. Only the grace of the Guru will apply. Only the total surrender, the nature of this mind and the body complex at the feet of the lotus feet of the Guru will apply. So when the time comes, when the Krupa falls in, when the Anugraha sets in, these things will happen automatically by the grace of Guru or Paramatma. Because Guru is not different. Sadguru is no way different from Paramatma Vastu. He himself is Paramatma Vastu. Guru and God are one and the same. So look at the highest insight Acharya is filling in the small examples he is quoting here. He says Brahma Padartha, Parabrahma Vastu is like Nistaranga Jalarashi Nishchalam, like a thoughtless, waveless, deepest ocean, vast expanse of the water body. Nitya Mukta Avibhakta Murtiyat is always Sarva Tantra Swatantra, totally free of anything, no attachment, totally free. Nitya Mukta, always free. Avibhakta, no parts. It is always Akhanda. It is only one. There is only one, no second. There is only one Brahma Padartha. There is only one God. There is only one Paramatma Vastu. Nirakara, invisible, totally unmanifest. It is beyond Avyakta, Acharya calls elsewhere, as in the Bhagavad Gita Bhashyam. In Bhagavad Gita Bhashyam, Acharya calls this Nirakara Tattva is beyond the Avyakta, unmanifest. That Avyakta, he calls it as the Mula, primordial seed of creation. That seed of the creation which has gone in during the final dissolution, that is Avyakta. The whole Brahmanda is in the seed, invisible seed form, Avyakta, unmanifest. That again comes out, crops up, germinates at the time of creation. So Acharya says there, this Paramatma is behind this Avyakta, behind this unmanifest seed. This Avyakrita or unmanifest or Avyakta, beyond this, behind this, the real Avyakta is there. He calls it as, that is a primordial, absolute reality, Parabrahma Vastu. He calls that as Sanatana Mula Avyakta, primordial, absolute, invisible, unmanifest reality. The more the words, more confusion sets in. Unless by the grace of the Guru, if I am attentive to what I am listening, coming out, these things sometimes will remain words only and leads to a lot of confusion. So Parabrahma Vastu is Mula Avyakta, Sanatana Avyakta.
It is beyond the unmanifest, beyond Avyakruta or Avyakta. That Avyakta is also called Moola Prakriti or Maya. So many Vedantic words. It's beyond that. So this Sanatana Avyakta, Parabrahma Vastu is beyond Moola Prakriti, beyond Maya, beyond the seed of the creation, beyond the seed of the creation, invisible seed called Avyakta. And Nitya Mukta is always free. And it is Sosakshikam earlier, Acharya said. It is the witness to itself. It has no other cause. It is a causeless cause. Because of it, the creation occurs. So it is a causeless cause. So many words. So many words. Same thing in Bhagavad Gita, Lord tells in the 13th chapter to Arjuna. Avibhaktam cha bhuteshu vibhaktam iva cha sthitam. Avibhaktam cha bhuteshu vibhaktam iva cha sthitam. What is avibhakta? What is unitary principle, single, only one principle, avibhakta? Bhuteshu vibhaktam iva sthitam. In Lord says in Bhagavad Gita, in the individual organisms, it looks as if it is divided. For example, if there are 100, if there are 7 billion human beings now on the planet Earth, take only human beings. If there are more than 7 billion human beings on the planet Earth in the present times, it looks as if the Parabrahma Vastu in each individual human being, it is inside, no doubt. So, are there 700 billion Paramatma, Parabrahma Vastu independently? No. The same Parabrahma Vastu, Paramatma Vastu, it is found in all these billions and billions of human beings, though the number appears vast, but the same Vastu is present. So that's what Lord says in Bhagavad Gita to Arjuna, Avibhaktam cha bhuteshu vibhaktam iva cha sthitam. Same single unity. It appears multiplied by n number of individuals, living organisms spread throughout the creation. Only by delusion, only by Bhaga Lakshana, you will know that ultimately there is only one Vastu, Brahma Vastu, Parabrahma Vastu, pervading the whole universe, all living, non-living organisms, animate and inanimate things. Next, Ekameva sadaneka karanam karanantara nirasya karanam karya karana vilakshanam swayam brahma tattvamasi bhavaya atmani. Ekameva sadaneka karanam karanantara nirasya karanam karya karana vilakshanam swayam brahma tattvamasi bhavaya atmani. Tat brahma tvamasi bhavaya atmani. What is that again in the next shloka? He explains, Ekam eva sat aneka karanam karanantara nirasi akaranam. Acharya says, Iruva vande vastu, sadvastu, sat padartha, brahma vastu, paramatma vastu, ನಿರಾಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳ ಜನನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಜಗತ್ತಿನ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ನಾಮ ರೂಪಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜೀವಿಗಳ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಇರೋದು ಒಂದೇ, ಆದ್ರೆ ಅನೇಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿ ಒಂದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ಸೃಷ್ಟಿ ವೈವಿಧ್ಯ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಪಂಚದ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಕಾರಣರಹಿತವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಅದು ತಾನೇ ತಾನು ಸ್ವಯಂ ತನಗೆ ತಾನೇ ಕಾರಣ.
ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ, ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆತ ಸ್ವಯಂಭೂ, ಆತನಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಆತ ಸ್ವಯಂ ಕಾರಣ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ವಿಲಕ್ಷಣಂ. ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ವಸ್ತು, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು, ಪರಮಾತ್ಮ ವಸ್ತು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾಯೆ ಮೂಲ ಈ ಅವ್ಯಾಕೃತ ಅಥವಾ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ. ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತಲ್ಲ ನಿಜ ಅಂತ, ತನ್ನ ಆವರಣ ಶಕ್ತಿ ವಿಕ್ಷೇಪ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕತ್ತಲ್ಲ ಮಾಯೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಾಯೆ, ಆ ಮಾಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ. ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮಾಯೆ ಕಾರಣ. ಮಾಯೆ ಬಂದಿರೋದೇ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಜಗತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದು? ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮಾಯೆ. ಅದರ ಕಾರ್ಯ ಏನು? ಮಾಯೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಜಗತ್ತು, ಈ ಪ್ರಪಂಚ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ವಸ್ತುಗಳು, ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಪಂಚ, ಸಸ್ಯ ಪ್ರಪಂಚ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಕಾರ್ಯ. ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್, ದಿ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಮಾಯಾ. ಮಾಯಾ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮ, ಈಶ್ವರ, ಸಾಕಾರ ಈಶ್ವರ, ಗಾಡ್, ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ಗಾಡ್, ಸಾಕಾರ ತತ್ವ ಈಶ್ವರ. Maya is under his control of Ishvara. And this Maya is the primary cause for the creation of Jagat, creation of Brahman, animals and plants, varieties. The entire Jagat, this world which has appeared, which we can sense, which we can see, which we can feel, we can touch. So this is the effect of the Maya. So the cause is Maya and the effect is this projected world. So the projected world is the effect, Karya. The cause is Maya itself. That is Karana. So this is called Karya Karana Sambandha. So this Brahma Vastu is Karya Karana Vilakshanam. So it is beyond this Maya and beyond this world. ಈ ಮಾಯೆಗೂ ಮತ್ತು ಮಾಯೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದಂತಹ ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಅದರಿಂದ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಜಗತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯೆ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತು, ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ, ಇವು ಎರಡಕ್ಕೂ ಅತೀತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮ. ಮಾಯೆಗೂ ಮೇಲೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಮೇಲೆ, ಹೊರಗಡೆ ಅತೀತವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಯಾವುದು? ಪರಮಾತ್ಮ ವಸ್ತು. ಅದನ್ನ ಅವರು ಆಚಾರ್ಯರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ವಿಲಕ್ಷಣಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ವಿಲಕ್ಷಣಂ. ಏಕಮೇವ ಸತ್ ಅನೇಕ ಕಾರಣಂ. ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. So it has caused the formation of multiple organisms, but itself is causeless. Karanantara nirasya akaranam, karya karana vilakshanam swayam. It is swayam siddha. So you are that Brahmavastu. Brahma tattvamasi bhavaya atmani. So Acharya in this shloka, please remember, he is using one phrase. This Paramatma Vastu andre Karya Karana Vilakshanam. Karya means the projected world, the observable universe. This Jagat is Karya. Which is responsible for the Jagat? Which is the cause? Maya. So Maya is Mula Prakriti, Avyakruta, Avyakta. That is the Karana, the basic cause.
and projected world is karya. Please remember that. He is using that. Paramatma is beyond these karya karana. Because have this point in the mind. In the next sloka, what he says is very further interesting. You can link now this with the next sloka. In the next sloka, he uses another phrase. Sharakshara vilakshanam. I'm telling in the beginning only, so that you will understand correctly. In the next shloka, Acharya is using another phrase. Shara akshara vilakshanam. That is, if you go deeper and deeper into the insight, this Shara akshara vilakshanam is actually another phrase, similar phrase to Karya Karana vilakshanam. No difference in the highest level, in the highest sense. No difference. The word interplay, we have to bow down to the Sakshat Shivaswarupa, Acharya Shankara Bhagavatpada, how he is using these simple words, yet with so much profound meaning. The shloka is Nirvikalpakam analpamaksharam yat akshara vilakshanam param nityam avyaya sukham niranjanam brahma tattvamasi bhavaya atmani. Nirvikalpakam analpamaksharam yat akshara vilakshanam param nityamavyaya sukham niranjanam brahma tattvamasi bhavaya atmani. This Brahma Vastu, Acharya says in the next sloka to the disciple. This Brahma Vastu is nirvikalpakam. This Parabrahma Padartha, this Paramatma, as we call, is analpam. This Paramatma is aksharam. And this Paramatma is sharakshara vilakshanam param. Sharakshara vilakshanam param. So Acharya is explaining here. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ವಿಶೇಷಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ? ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನಿರಾಕಾರ ಪರತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಕ್ಷರಾಕ್ಷರ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ, ಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅತೀತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನಿರಾಕಾರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕಂ, ಅಲ್ಪಂ, ಅಲ್ಪಂ ಅಲ್ಲ ಅನಲ್ಪಂ, ಅಕ್ಷರಂ ಮತ್ತು ಕ್ಷರಾಕ್ಷರ ವಿಲಕ್ಷಣಂ ಪರಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕಂ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕಲ್ಪ ಶೂನ್ಯ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ, ಮಾನಸಿಕ ಸಂಶಯಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ, ಯಾವುದೇ ವಿಕಲ್ಪಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಕಲ್ಪ ಶೂನ್ಯ, ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಅಂತ. ಅನಲ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ, ತುಂಡಾಗದೆ ಇರತಕ್ಕ, ಖಂಡವಾಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಭಾಗವಾಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು. ಎಲ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಿಲ್ಲ, ಅವಯವ ರಹಿತ, ಭಾಗರಹಿತ, ಅಖಂಡ ವಸ್ತು ಅನಲ್ಪ. ಅಕ್ಷರಂ, ಅಕ್ಷರಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಬಹುದು? ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಅಂದ್ರೆ ಅವಿನಾಶಿ ಅಂತ, ನಾಶ ಇಲ್ಲದ್ದು. ಕ್ಷರ ಅಂದ್ರೆ ನಾಶ, ಅಕ್ಷರ ಆಪೋಸಿಟ್, ನಾಶ ಇಲ್ಲದ್ದು. ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಕ್ಷರಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವಿನಾಶಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾಶವಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಮುಂದಿನ ಚರಣ ಕ್ಷರಾಕ್ಷರ ವಿಲಕ್ಷಣಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಅತೀತವಾಗಿದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ, ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹಾಗಿದೆ ಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರ. ನಿತ್ಯಂ ಅವ್ಯಯ ಸುಖಂ ನಿರಂಜನಂ, ನಿತ್ಯವಾಗಿದೆ, ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಪರಂ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಅವ್ಯಯ ಸುಖಂ ಅಂದ್ರೆ ಅಖಂಡ ಸುಖ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ. ನಿರಂಜನಂ ಅಂದ್ರೆ ತಮಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ, ತಮಸ್ಸಿನ ಲವಲೇಶ ಗಂಧವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ, ತಮೋಗುಣ ರಹಿತವಾಗಿರೋದು ನಿರಂಜನ ಸ್ಥಿತಿ, ಕೇವಲ ಸತ್ವ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ.
ತಮೋಗುಣ ಶೂನ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿರಂಜನ ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಸ್ಥಿತಿ ಅಂತನೂ ಅರ್ಥ. ಅಂತಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು ನೀನೇ ಆಗಿದ್ದೀಯ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಆಚಾರ್ಯ? ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕಂ ಅನಲ್ಪಂ ಅಕ್ಷರಂ. See, without any internal variety or without any doubts at all. No varieties, no doubts at all. Absolutely doubtless condition. Analpam antandre, it is very minute, indescribable. Normally, alpa. Analpa opposite. It is not even that. It is beyond alpa. You can't even codify or define. You can't even. So, analpa means it is not divided into larger and smaller and smaller and smaller parts like that. It is, you can't divide, you can't quantify. Analpa. You can't say it is alpa. Analpa. Opposite of alpa. Alpa means a small quantity. Analpa is opposite to that. Andrartha, what does it mean? Paramatma vastu, you can't quantify. It is beyond your measurement at all. Beyond your measurement, your mental state to quantify or codify it or to qualify that, how much it is, what it is. You can't do that. That is the point here, Acharya. And he says, Aksharam. It is destructionless. Aksharam. Kshara means that which goes away, that which is destroyed. Akshara, in the one sense, common meaning, which cannot be destroyed. Indestructible. Akshara. Next he says, Ksharakshara Vilakshana. Now the point is interesting. The Paramatma Vastu, Acharya says to his disciple, it is Kshara Akshara Vilakshanam. Just like earlier he said, Karya Karana Vilakshanam. Here he uses now Kshara Akshara Vilakshanam. What does it mean? Kshara here and Akshara here means, Kshara means one which is imperishable, perishable, one which can be ultimately destroyed, perishable. The one which is produced, one which is born, one which has appeared, will go one day, disappear one day. One which is born has to die one day, perishable, Kshara. Opposite is Akshara, imperishable, indestructible. Indestructible. We can see that can be put it, you can put it like that, indestructible. So this Brahma Vastu is Ksharakshara Vilakshanam. Now, please remember, in Bhagavad Gita, the same phrase Lord uses in Bhagavad Gita, Kshara and Akshara. If you go into the details of the commentary on that, you get confused here. So you have to bear with me. Little digression here. In Bhagavad Gita, in the 15th chapter, Lord tells Arjuna, in that Purushottama Yoga chapter, Lord tells Arjuna, this shloka is there. Dvavimau purushau loke ksharakshara evacha. Dvavimau purushau loke ksharakshara evacha. Kshara sarvani bhutani kutasto akshara uchyate. Kshara sarvani bhutani kutasto akshara uchyate. So in that shloka is there in the 15th chapter, Lord tells Arjuna, Dvavimau purushau loke kshara akshara evacha. Look, Arjuna, there are two entities. Purusha means two individual distinct entities. Two. One is called Kshara,
The other one is called Akshara. So one entity is called Kshara, another is called Akshara. Kshara means Sarva Bhutani, Kshara Sarva Bhutani. All the living organisms, living entities come under Kshara, who perish one day or the other, who are destroyed one day or the other, who die one day or the other. They come under the category Kshara. And Kutastho Akshara Uchyate, the one who is indwelling in every organism, in the heart of every individual, the indweller, the one who is inside, is called Akshara. There he uses the word. That one indwelling inside is called Akshara, indestructible, imperishable. So here what he means there, the Akshara means the indweller, that is a Jiva or Jivatma. Kutastho Akshara Uchyate. So the Jivatma is Kutastha, indwelling inside. ಪ್ರತಿ ಜೀವಿಯ ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆ, ಹೃದಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಜೀವಿಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗೋಚರನಾಗಿ ಕೂಟಸ್ಥನಾಗಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಆತನು ಅಕ್ಷರ, ನಾಶವಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು, ಆ ಜೀವಾತ್ಮ. ಕ್ಷರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಶವಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಜೀವಿ ಸಮೂಹಗಳು, ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು. So there you must understand very clearly. Lord is referring to Kutastha means Jivat. And he says imperishable, Akshara. Why? In what sense? Because even though after the body dies off, the Jivatma will not die. It will take another birth. It will, in the birth and death cycle, the Jivatma remains and it will take another birth in another form. It will enter another body. So in that sense, it is imperishable. The Jiva is imperishable. Jivatma is imperishable. In that sense. And he calls it Kutastha. Always inside. And in the next shloka, Acharya, Lord Krishna in Bhagavad Gita, in the next shloka, continuation with that, in the 15th chapter, he says, but remember Arjuna, beyond these Kshara and Akshara, there is one more real entity. Beyond the Kshara and Akshara here, one more real entity is there. Uttama Purusha Svanyaha Paramatme iti Udahkrutaha Yo Lokatrayam Vishya Vivarti Avyaya Ishvaraha. Uttama Purusha Svanyaha Paramatma iti Udahkrutaha. Beyond Kshara and Akshara, there is another Uttama Purusha. He is called Ishvara, Paramatma. There he says, in Bhagavad Gita, next shloka, in the same 15th. So if you have gone deeper into Bhagavad Gita, you should not get confused what Lord says there and what is here. So beyond Kshara and Akshara, beyond the body and Jivatma, Jivatma is imperishable, Akshara. But there is Paramatma, highest, most invisible. Within the Jivatma, Paramatma is residing as Atma Swarupa. So Lord Paramatma Krishna is still talking that. So beyond the Kshara and Akshara, there is one more, Parama Purushottama. He is the Ishvara. In the reality, in the absolute sense, he is the real Akshara. So without much going deeper into these aspects, let me just come back to the basic point.
Brahmavastu is Kshara Akshara Vilakshanam. What does it mean? It is beyond perishable, that is body-mind complex. This body-mind will die one day. Body-mind, intellect, ego, they will vanish one day along with the death of the body. Kshara. What is Akshara? Which is imperishable. Jiva. Individual, entity, invisible. Linga Sharira, in other words. Sukshma Sharira, Jivatma, imperishable. That Jivatma, Linga Sharira or Sukshma Sharira or subtle body will not die when the physical body dies. So that is the point. The subtle body, Sukshma Sharira, continues to live after the death of the physical body and takes another birth at appropriate time into another individual status. ಈ ದೇಹ ಶರೀರ ಕ್ಷರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಶವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಶರೀರದ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ನಾಶವಾಗದೇ ಇರೋದು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮರಣದ ನಂತರ ದೇಹ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕ್ಷರ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ. ನಾಶವಾಗದೆ ಉಳಿಯೋದು ಯಾವುದು? ಮರಣ ನಂತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಜೀವಾತ್ಮ ನಾಶವಾಗದೆ ಉಳಿಯೋದು ಅಕ್ಷರ. ಇದು ಈ ಜನ್ಮದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮರು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟು, ಮತ್ತೊಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಮುಂದೆ. ಕರ್ಮಶೇಷ ಇರೋ ತನಕ ಅದು ಹುಟ್ಟು ಸಾವುನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮರು ಹುಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಅಕ್ಷರ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮ, ಅದಕ್ಕೆ ಮರು ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಮರಣ ಆದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮರಣವಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗೋ ತನಕ ಮರಣವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ. ಪರಮಾತ್ಮ ವಸ್ತು ಈ ಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರ ಇವಕ್ಕೆ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗಿಂತಲೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮನ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ. That which is the Atma Swarupa inside Jivatma, inside the subtle body. Linga Sharira is, it's a coverage. Pancha Pranas and subtle Pancha Mahabhutas and Pancha Jnanendriya subtle and Pancha Karmendriya subtle, all put together form Jivatma or subtle body. Inside that you find the real I, that is Paramatma Vastu, Atma Vastu. So these are the points to remember. So Brahma Padartha is Kshara Akshara Vilakshanam Param. Param means Ati Sreshtha, the highest, absolute truth. Nityam Avyaya Sukham Niranjanam. Niranjanam, it is beyond Tamas. Also means beyond Rajas. It is pure Shuddha Sattva. Niranjana means purest of the pure Parishuddha Sattva. Nityam Avyaya Sukham. It is eternal. No birth, no death. Eternal. Avyaya Sukham. It is nothing but absolute bliss. It is an ocean of bliss. It is nothing but Ananda Swarupa. Nijananda Swarupa. Brahmananda Swarupa. There is nothing else other than Ananda. Number of times, all Mahatmans, including Acharya, have said, Brahma Padartha, Paramatma is Sakshat Brahmananda Swarupa, Sakshat Sat Swarupa, Sakshat Chit Swarupa. So you are that Parabrahma Vastu, Brahma Tattvamasi, Bhavaya Atmani. Then next shloka, Acharya continues. Yadvibhati sadane kadha brahmat nama rupa guna vikriyatmana emavat swayam avikriyam sada
ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವಮಸಿ ಭಾವಯ ಆತ್ಮನಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಆಚಾರ್ಯ ಸೇಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯದ್ವಿಭಾತಿ ಸದನಿ ಸತ್ ಅನೇಕದಾ ಭ್ರಮಾತ್, ಯತ್ ವಿಭಾತಿ ಅನೇಕದಾ ಭ್ರಮಾತ್ ಸತ್ ನಾಮ ರೂಪ ಗುಣ ವಿಕ್ರಿಯ ಆತ್ಮನ. ಅನೇಕದಾ ಭ್ರಮಾತ್ ವಿಭಾತಿ ನಾಮ ರೂಪ ಗುಣ ವಿಕ್ರಿಯ ಆತ್ಮನ. ದ ಸೇಮ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು ಸತ್ ಪದಾರ್ಥ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು, ನಿರಾಕಾರನಾಗಿ ಅಗೋಚರನಾಗಿ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ? ಎಲ್ಲ 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 ಒಂದೇ ವಸ್ತು ಒಬ್ಬನೇ ಆದರೂ ಭ್ರಾಂತಿಯ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಮಾಯೆಯ ಕಾರಣ ಏನು ಭ್ರಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯ ಅಂತ, ಜಗತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾಮ ರೂಪ ಗುಣ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆಯಲ್ಲ, ವಿವಿಧ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು, ಪ್ರಪಂಚ, ಸೃಷ್ಟಿ, ನದಿ, ಗುಡ್ಡ, ಬೆಟ್ಟ, ಈ ವಿವಿಧ ಆಕಾರಗಳು, ಹೆಸರುಗಳು, ನಾಮ ರೂಪ ಗುಣ ಕರ್ಮ, ಅವಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಕರ್ಮಗಳು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಬೇರೆ 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 ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇರೋದು ಒಂದೇ ವಸ್ತು ಆ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ ವಸ್ತು ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ತೋರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು. ಇರುವ ಒಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದಾರ್ಥ ಪರಮಾತ್ಮ ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿ ನಮಗೆ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಪದಾರ್ಥ. ಅರ್ಥ ಯಾವ ರೀತಿ? ಹೇಮವತ್ ಸ್ವಯಂ ಅವಿಕ್ರಿಯಂ ಸದಾ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಚರಣದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ. ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಚಿನ್ನದ ಮುದ್ದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಚಿನ್ನ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಚಿನ್ನವೇ, ಬಂಗಾರ, ಸುವರ್ಣ. ಅದು ಅಕ್ಸಾಲಿಗ ತನ್ನ ಕೈ ಚಳಕದಿಂದ ಬೇರೆ 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 ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ. ನಾವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ? ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರು, ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಕರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನ, ಸುವರ್ಣ. ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಬಳೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಆಕಾರ, ಆ ಬಳೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರು. ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವ ಹಾರಗಳನ್ನ, ನೆಕ್ಲೆಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. ಕೈಗೆ ಹಾಕುವ ಉಂಗುರಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇವೆ. ಅಥವಾ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂತಹ ಓಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಕುಂಡಲಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇವೆ. ಮೂಗಿಗೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂತಹ ನತ್ತು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀವಿ. ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ರೀತಿಯು ಬಳೆ, ಮೂಗುಬೊಟ್ಟು, ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಲೆಗಳಾಗ್ಲಿ, ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಾಕುವ ಸರಗಳಾಗ್ಲಿ, ಕೈಗೆ ಹಾಕುವ ಬಳೆಗಳಾಗ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು, ಬೇರೆ 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 ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಮೂಲತಃ ಅದು ಚಿನ್ನವೇ. ನೀವು ಬಳೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು ಅದು ಒಳಗಡೆ ಚಿನ್ನವೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಲ್ಲ, ಅದು ಓಹೋ ಬಳೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನಾವು ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದಾಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದರ ಆಕಾರದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗಮನ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ರೂಪದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಬಳೆಯ ಆಕಾರದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋ ಕಿವಿಯ ಓಲೆಗಳ ಆ ಚಿತ್ತಾರ, ಅವುಗಳ ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇರುತ್ತೆ. ಮೂಲತಃ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಚಿನ್ನನೇ ಅದು. ಇರೋದು ಒಂದೇ ವಸ್ತು, ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿ ತೋರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿ. ಆಸ್ ಇಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಲ್ ನೋನ್, ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೇಡೀಸ್ ಆರ್ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಂಗ್ golden ornaments. And if you go to a jewelry shop, you will be enamored how people get deluded by that enchanting glamour, the shape, the size, names of different types of golden ornaments. There are varieties of necklaces, varieties of bangles are there, varieties of rings are there, varieties of earrings are there, nose buds are there. So many varieties, hundreds and hundreds of varieties. People are enchanted, mesmerized, hypnotized, whether to buy this particular ring, whether to buy that necklace. So the mind is towards the shape, the size, the appearance, and the name. See, ring is different, bangle is different, necklace is different, words, even the shape, name, form, everything is different. But ultimately, what is the final truth? Everything is made up of gold only. Gold is the core issue. The gold in the ornament is a real issue.
The ornaments vary in their name and size and shape. But what is important? Only the gold. The value of gold is important. Likewise, God is one, Paramatma is one, Parabrahma Vastu is one. But the same Parabrahma Vastu appears in different forms and names in the form of Jagat. The same Parabrahma Vastu, Paramatma, appears as in the name of different organisms, living and non-living. ಇರುವ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಲ್ಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ. ಯದ್ವಿಭಾತಿ ಸತ್ ಅನೇಕದಾ ಭ್ರಮಾತ್. By delusion, everything appears different. But the core point, there is only one Satvastu inside everything. That is invisible. That is nothing to do with your body. It is beyond your body, mind, ego complex. That Satvastu is beyond your mental abilities or mental status. It is beyond intellect, beyond buddhi, beyond mind, beyond your ego, and beyond your body. That only one essence. That is the single consciousness, supreme consciousness, supreme essence. That supreme essence is Parama Chaitanya, invisible, indestructible, unexplainable by words. You cannot feel it, you cannot touch it. Only you have to become that only to experience first. So that Brahma Vastu you are. Brahma Tattvamasi. Tat Brahma Tvamasi. Bhavaya iti Atmani. Always. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಆಚಾರ್ಯರು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮ ವಸ್ತು. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೊರಗಿನ ನಾನು ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ಒಳಗಿನ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರಮಚೈತನ್ಯ. ನಾನು ಅದೇ ಆಗಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರೋ ವಸ್ತು, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರೋ ವಸ್ತು, ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರೋ ವಸ್ತು, ಅದು ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೆ. ಐ ಆಮ್ ದಟ್, ರಿಯಲಿ ಐ ಆಮ್ ದಟ್, which is pervading the whole universe. I am that I am only. In simple, everywhere I am. See, I am. That is the reality. You think like that all the time. Have that point, central point in the mind all the time. Meditate upon that. Think about that. Reflect on that point and then meditate. Brahma Tattvamasi Bhavaya Atmani. By Guru Sankalpa, we stop here. Today's discourse. I think 261. So, Sri Rama Jaya Rama Jaya Jaya Rama, Sri Rama Jaya Rama Jaya Jaya Rama, Sri Rama Jaya Rama Jaya Jaya Rama, Sri Rama Jaya Rama Jaya Jaya Rama. Hari Om. Om Namo Bhagavate Virajeshwara. Thank you, sir, for this most beautiful gift every Sunday. It's an 1 hour of meditation for all of us. Though we cannot reach the thoughtless state, we are in a single thought process listening to you. Thank you so much for this meditative discourse. Yeah. Brahma Tattvamasi Bhavaya Atma. Acharya repeated. Hari Om, sir. Hari Om.